আসসালামু আলাইকুম ম্যান, গুড ইভিনিং। আচ্ছা, আজ স্পিকিং পার্ট ওয়ানের আজকে আমরা একটু মোটামুটি ডিফিকাল্ট একটা টপিক নিয়েছি, সেটা হচ্ছে কি হিস্ট্রি, ইতিহাস, পাতিহাস। ডু ইউ লাইক টু লার্ন অ্যাবাউট হিস্ট্রি? সো একটু ডিসকাশন করে নিই। আমি আলোচনা করবো প্লাস এটাকে টাইপ করবো, কারণ আমার বেশি সময় নিব না, কারণ একটা টপিক লম্বা হয়ে গেলে একটু আপনার একটু ডিসগাস্টিং ফিল করেন। ডু ইউ লাইক টু লার্ন অ্যাবাউট হিস্ট্রি? ডেফিনেটলি। যদিও ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই ইতিহাস পছন্দ করেন না। ডেফিনেটলি I love learning history since my childhood. আমি আমার ছোটবেলা থেকে আমি হিস্ট্রি পছন্দ করি। It makes me more energetic and inspire me to go ahead. সামনে যেতে, go ahead মানে কি সামনে যেতে, to fulfill my dream. To এটাই দিব না, আমি দিব to overcome my কি লিখতেছি, overcome লিখেছি, overcome my challenges. আচ্ছা দেখেন কি লিখছি এখানে। আচ্ছা এটা কোন ফন্টে দেওয়া, ফন্টটা চেঞ্জ করে দিই তো একটু, দাঁড়ান এক সেকেন্ড। এটা সম্ভবত নির্মলাই তো এরকম হচ্ছে কেন? আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন ছিল যে আপনি হিস্ট্রি শিখতে মানে ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পছন্দ করেন কিনা। আমি বললাম ইয়েস, এটা আমার ছোটবেলা থেকে আমার পছন্দ। ইট মেক্স মি মোর এনার্জেটিক, এটা আমাকে আরো একটু এনার্জেটিক বানায়, মানে শক্তিশালী বানায়। and inspire me to go ahead to overcome my challenges. আমার অসুবিধাগুলোকে দূর করতে আমাকে কি করে, একটু সাহায্য করে, শক্তি যোগায়, উৎসাহ দেয়। আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন, সহজ সহজ আনসার, 6.5 এভারেজ। হোয়াট হিস্ট্রিক্যাল ইভেন্ট ডু ইউ ফাইন্ড মোস্ট ইন্টারেস্টিং? ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, সত্য বলতে গেলে ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং আই several historical occurrence fascinated me, but I am mostly interested about the World War II. আচ্ছা ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং সত্য বলতে গেলে several historical occurrence, অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা, ফ্যাসিনেটেড মি আমাকে কি করেছে, মনোমুগ্ধ করেছে আর কি। বাট আই এম মোস্টলি ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু। Whenever I get a chance, I tend to মানে পছন্দ করা, tend to get more ideas about this world changing event. ওয়ার্ল্ড চেঞ্জিং মানে পৃথিবী পরিবর্তনকারী, দেখেন একটা নতুন ওয়ার্ড, কমপ্লেক্স ওয়ার্ড বানিয়ে দিলাম, হাইফেনযুক্ত ওয়ার্ড। whenever I get chance, যখন আমি সুযোগ পাই, I tend to get more ideas about this world changing event, পৃথিবী পরিবর্তনকারী এই ইভেন্ট সম্পর্কে আমার জানতে ইচ্ছে হয় যখনই আমি সময় পাই। ডু ইউ থিঙ্ক হিস্ট্রি ইজ ইম্পর্টেন্ট? আউট, কঠিন একটা প্রশ্ন। সো ডেফিনেটলি আগে বলেছি, এখন ডেফিনেটলি না বলে বলবো indeed history plays vital role for the development of society, person, country, as well as the whole world. আচ্ছা এখন এটাকে একটু ব্যাখ্যা দিব, কারণ লাইন এই প্রশ্ন দেখেন, আপনি আনসার বড় দিবেন না ছোট দিবেন, এটা কিন্তু প্রশ্ন আপনাকে বলে দিবে। এই যে প্রশ্ন যেটা, এটা কিন্তু কম্পারেটিভলি একটু বড় প্রশ্ন।
যে আপনার কি মনে হয় হিস্ট্রিটা বা ইতিহাসটা গুরুত্বপূর্ণ কিনা। ইনডিড, ইনডিড মানে কি, অবশ্যই, প্রকৃতপক্ষে মানে বোঝাচ্ছে অবশ্যই। হিস্ট্রি প্লেজ ভাইটাল রোল, ভাইটাল রোল মানে গুরুত্বপূর্ণ রোল ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ সোসাইটি, পার্সন, কান্ট্রি অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। ইট টেলস আস, এটা আমাকে বলে হাউ টু, হাউ টু ফাইট এগেইনস্ট অবস্টাকলস। অবস্টাকল মানে কি, বাধা বিপত্তি। ইট টেলস আস, এটা আমাদেরকে বলে হাউ টু ফাইট এগেইনস্ট অবস্টাকলস। ওকে, and provide knowledge about a true world. আমার মাইন্ডে যা আসতেছে তা আনসার দিচ্ছে, আমি এত প্ল্যান করার সময় নেই বা আমি কোনো সোর্স ফলো করতেছি না, আমার মাইন্ডে যা আছে তা দিচ্ছি। সেটাই তো আপনার জানেন যে এই ডিসকাশনের কারণটা কি, এই ডিসকাশনের কারণ হচ্ছে কি যে অন্তত বেসিক কিছু কন্টেন্ট আপনার মাথায় যেন থাকে, এটাই হচ্ছে গিয়ে আলোচনার মূল বিষয়। আপনি চাইলে এগুলো বই থেকে পড়তে পারেন, তো ডিসকাশন কেন করতেছি, ডিসকাশন করতেছি যাতে এই ডিসকাশন টপিক গুলো মনে থাকে যেন, ওকে। আর আপনারা স্পিকিং এর জন্য বসে থাকবেন না, যে কোনো সোর্স থেকে শুধু রিডিং করেন, রিডিং করেন। আমারটাই ফলো করতে হবে, কে বলেছে? অনেক স্টুডেন্ট আমার অপেক্ষা করে বসে আছে, স্যার কখন এই স্পিকিং পার্ট 1 100 টপিক শেষ করবেন, পার্ট 2 33টা টপিক শেষ করবেন, এগুলোর জন্য বসে আছে। কেন বসে আছে? যেখানে খুশি সেখান থেকে রিডিং পড়েন, রিডিং পড়বেন, রিডিং পড়া কখনো থামাবেন না। টিপসের জন্য আমাকে নক দিবেন না, ঘুষি মারবো, সরি ঘুষি মারবো না, গুলি মারবো, ঘুষি বলে ফেলেছি। টিপস নাই, কোনো টিপস নাই, কিসের টিপস? সব টিপস আপনারা জানেন। টিপস 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 টিপস। ডু ইউ লাইক টু ওয়াচ প্রোগ্রামস অন টিভি অ্যাবাউট হিস্ট্রি? Although I do not get adequate, adequate মানে কি, পর্যাপ্ত, time to watch TV program, but sometimes I try to watch such program, especially বিশেষ করে কোনটা, particularly the documentary or any movie on YouTube, ঠিক আছে না? আচ্ছা, এই দেখেন, although I do not get adequate, adequate মানে কি, পর্যাপ্ত, time to watch টিভি প্রোগ্রাম, যদিও আমি টিভি প্রোগ্রাম দেখার জন্য বেশি সময় পাই না, I try to watch such program, এরকম প্রোগ্রাম আমি দেখি, particularly বিশেষভাবে the documentary or any movie on YouTube. Last time I watched a movie on the rise of Hitler and of Adolf Hitler আর কি। And his the rise of Adolf Hitler and his empire। আচ্ছা, এই শেষ। মানে সর্বশেষ আমি কি করেছি, লাস্ট টাইম আই ওয়াচড এ মুভি অন দ্য রাইজ অফ এডলফ হিটলার এন্ড হিজ এম্পায়ার। এই হিটলার সম্পর্কে সর্বশেষ আমি একটা মুভি দেখেছি। আচ্ছা, হোয়াট ডিড ইউ লার্ন অ্যাবাউট হিস্ট্রি ইন ইউর স্কুল? আপনার স্কুলে ইতিহাস সম্পর্কে কি কি শিখেছেন? আপনার স্কুলে আপনি ইতিহাস নিয়ে কি কি পড়েছেন? এখন আমরা লিবারেশন ওয়ার নিয়ে বলতে পারি। আই লার্নড various issues of the ancient times from our school lessons. For instance, উদাহরণস্বরূপ কোনটা কোনটা, the our glorious, glorious মানে কি, গৌরবময়, glorious liberation war of 1971, the Mughal empire, তারপর হচ্ছে গিয়ে the British colonization, colonization
কলোনাইজেশন মানে কি? এই যে উপনিবেশ, তারা যে আমাদেরকে উপনিবেশ বানাইছিল এটা। এরপর কি? এরপর হচ্ছে গিয়ে পার্সিয়ান অ্যান্ড গ্রিক সিভিলাইজেশন, লাই সিভিলাইজেশন, এন্ড সো অন। আচ্ছা দেখেন, I learned various issues of the ancient times. অতীতের অনেক কিছু আমি শিখতে পারছি from our school lessons. For instance, উদাহরণস্বরূপ our glorious liberation war of 1971, 1971 সালে আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ, the Mughal empire, তারপর হচ্ছে মুঘল সাম্রাজ্য, the British colonization, ব্রিটিশের যে উপনিবেশ সেটা, পার্সিয়ান মানে ইরানি এবং গ্রিক সিভিলাইজেশন এন্ড সো অন, আর অনেক কিছু। দ্যাটস ইট। উদাহরণ দিয়ে দিলেই আনসারটা হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, do you think the internet is a good source, good place to learn about history? আপনার কি মনে হয় যে ইতিহাস শেখার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটটা কি একটা ভালো উৎস কিনা? I do not think so. Internet is a huge place, and some of the sources are not authentic. Internet is a huge place, and some of the sources are not authentic. Although some websites like Wikipedia or আর একটা ওয়েবসাইট যদি বলতে পারেন, পিন্টারেস্ট, ধরেন পিন্টারেস্ট অর্থাৎ কি or Pinterest. Although some websites like Wikipedia or Pinterest provide some true evidence. Although যদিও some websites like Wikipedia or Pinterest provide some true evidence, majority of the other sources are corrupted and fabricated. Fabricated মানে কি জানেন? Fabricated মানে হচ্ছে গিয়ে ভুলে ভরা আর কি। ম্যানিপুলেটেড, ফেব্রিকেটেড মানে ভুলে ভরা, জালিয়াতি করা আর কি, ফেক, অনেকটা ফেক আর এটাই। তখন আমি বলতে পারি ইট ইজ বেটার টু রিড বুকস অফ ভেরিফাইড হিস্টোরিয়ানস। এই হচ্ছে গিয়ে উত্তর। ইট ইজ বেটার টু রিড বুকস অফ ভেরিফাইড হিস্টোরিয়ানস মানে আমি বলি কি, ইনস্টেড দেখেন, ইনস্টেড তার পরিবর্তে কি করতে পারি, ইনস্টেড তার পরিবর্তে আমরা এটা করতে পারি, কি করতে পারি, যে ভেরিফাইড যে ঐতিহাসিক গণ আছে তাদের বইগুলো আমরা ফলো করতে পারি। এই হচ্ছে আনসার। আমি প্রথমে বললাম যে না, ইন্টারনেট খুব একটা বড় প্লেস এবং সোর্স গুলো অথেন্টিক না। আর কিছু কিছু ওয়েবসাইট আছে যেমন পিন্টারেস্ট, উইকিপিডিয়া, এগুলো ভালো ভালো নিউজ দেয়, তো বেশিরভাগ হচ্ছে করাপ্টেড। ক্যান ইউ নেম এ পারসন ফ্রম হিস্ট্রি হু উড লাইক টু লার্ন মোর অ্যাবাউট? ইতিহাস থেকে কি এমন একজন ব্যক্তির নাম বলবেন যার সম্পর্কে আপনি আরো বেশি জানতে চাচ্ছেন? আই এম অলওয়েজ কিন মানে কি আগ্রহী, টু লার্ন অ্যাবাউট আওয়ার গ্রেটেস্ট লিডার্স of the country, of the past time. আচ্ছা এখানে দেখেন, I'm always keen to learn, keen to মানে কি আগ্রহী, I'm always keen to learn about our greatest leaders. I'm always keen to learn about our greatest leaders of the country of the past time, such as Fazlul Haq,
তারপর হচ্ছে গিয়ে সোহরাওয়ার্দী, রাওয়ার্দী, তারপর হচ্ছে গিয়ে মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, মুজিবুর রহমান। আচ্ছা, এই সকল ব্যক্তি আমি দিলাম। I am always keen to learn about our greatest leaders of the country of the past time, such as আচ্ছা ফজলুল হক, শেখ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, এই চারজন সম্পর্কে আমি দিলাম। um they sacrificed their whole life for the sake of মানে কি জন্য, ভালোর জন্য। they sacrificed their whole lives for the sake of the people of our country. I always follow their footsteps. আমি সবসময় তাদের ফুটস্টেপ মানে কি পদচিহ্নকে ফলো করি। I always follow their footsteps, এই হচ্ছে কি আনসার। How can history help us to build a strong nation? এটা হচ্ছে কি পার্ট 3 এর প্রশ্ন, এটা ডিফিকাল্ট প্রশ্ন। এটা কি দিব? আচ্ছা দিয়ে দেই, বলা যায় না কখন পার্ট 3 তে যদি চলে আসে। ডিফিকাল্ট একটা প্রশ্ন কিন্তু। How can history help us to build a strong future? ইতিহাস কিভাবে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে শক্তিশালী একটা ভবিষ্যৎ তৈরি করার জন্য? আচ্ছা, হুম, that's it. আল্লাহ। Without basement, a building is weak. In the same way, একইভাবে without prestigious, prestigious মানে সম্মানজনক, history, a nation cannot, sorry notion দিয়ে দিয়েছি, এখানে nation হবে, a nation cannot progress with pace. With pace মানে কি গতি বিশিষ্ট, গতি দিয়ে আর কি, ফার্স্ট না দিয়েছি with pace। আচ্ছা, without basement, ভিত্তি ছাড়া বিল্ডিং ইজ উইক। ইন দ্য সেম ওয়ে একইভাবে without prestigious history, সম্মানজনক ইতিহাস ছাড়া a nation cannot progress with pace, গতি সহ মানে দ্রুত উন্নতি করতে পারে না। It always works as medicine when we get down, যখন আমরা ডাউন হয়ে যাই তখন এটা আমাদেরকে কি করে মেডিসিন হিসেবে কাজ করে। এটা হচ্ছে রূপক, এই রূপক জিনিস দিলে মার্কস একটু বৃদ্ধি পায়। We gather knowledge about from our ancestors. Ancestor মানে কি পূর্বপুরুষ। We gather knowledge from our ancestors and learn how to survive in difficult circumstances. খেয়াল করেছেন কতটা অ্যাডভান্স ওয়ার্ড ইউজ করেছি, সার্কামস্টেন্সেস। আচ্ছা কি লিখছি, we gather knowledge from our ancestors and learn how to survive in difficult circumstances. Also তাছাড়া we learn how mistakes can lead to a ultimate destruction. আর কিছু দিব না। অলসো তাছাড়া উই লার্ন, আমরা শিখি হাউ মিস্টেকস ক্যান লিড টু অ্যান আলটিমেট ডিস্ট্রাকশন, অর্থাৎ ভুলের কারণে কিভাবে একটা চূড়ান্ত একটা ধ্বংস বয়ে আনতে পারে সেটাও আমরা শিখতে পাই। এই হচ্ছে কি আমাদের লাস্টের প্রশ্নের আনসার। সো এই হচ্ছে কি হিস্ট্রি নিয়ে টোটাল আলোচনা। আই থিঙ্ক
মোটামুটি 8টা প্রশ্ন কভার হয়ে গেছে। সো এগুলো হচ্ছে কি শুধুমাত্র আপনাদের মানে আমি চাইলে একাই লিখে দিতে পারতাম, আপনাদের সামনে একটু আলোচনা করলাম, আবার টাইপ করলাম, আমার লেখা হয়ে গেল, আপনাদেরও দেখা হয়ে গেল। সো এই হচ্ছে কি আলোচনা।